The support to Uganda's response to gender equality, SAG, funded by the Department for International Development, DFID, aims at strengthening efforts towards achieving equal access for women and men to opportunities and a life free from violence and ultimately gender equality. As a country, we've made some milestones in terms of having a favorable legal and policy framework, have quite a number of laws and policies in support of gender equality and women's empowerment. Alongside those laws and policies, you find that we've had areas where we really needed to do quite a lot. SAG has mainly 4 objectives. The first is building the national capacity for government of Uganda, that is ministries, departments, agencies, in gender and equity budgeting. The second is work on prevention against gender-based violence, and this component focuses mainly on improving public awareness and progressive change in social norms in the communities where we work. The third component is on increasing access to psychosocial, safe shelters for survivors of gender-based violence. And just linked to that is the component of women economic empowerment. To achieve this, the project supported ActionAid, MIFUMI and CEDOVIP to improve public awareness and progressive change in social norms away from gender inequality and gender-based violence. Sasa is the word that means now, and it has 4 phases. It has the start, it has the awareness, and then the support and action. The violence that we are experiencing, we don't have to wait for time. We need to start acting now. So that's why the word comes like that. So as we bring the word Sasa, and then we put in the issue that we are tackling. This is violence against women and FGM in the community. So FGM was so sensitive in the community, so we had to first use violence against women as our entry point, as a soft landing for the community to understand us, to trust us, so that we can start talking about this. So because the community was so secretive and trying to avoid us, so as CS reached out to the community using the Sasa card, talking about what violence is, the different forms of violence. After 4 months, we realized that the community has recognized violence as a problem. The community members recognize that there are very many forms of violence than the only form they were used, the physical. They recognize economic form of violence, sexual, emotional, and physical. Kaston ke magarge hamne ki mababany nila kanare kaston ajage ke pare nyu ga mababa to mababa la ke pare mani ne beso wana re talo am al 60s abur so am ko ta ga yoito habni ku enu tiola smanno mani no smanno Asman ga cross primary school. Asman kotogai abunde P6 kiki mababa. Yegumwa ya mani la kije nyo kije tuche nyegwel chekporwa itule. Jasman la. Ai cheje poro je saber primary school. Wasman la. Abunde itio P7. Ai P7 1970. Yo dale yo aga se mani ngola woka kaka kwichina ko ko yema ajo abunu gali ki mani le che yale ni la brani che moto ani ya ngola ndeka brani ata school ngola brio ye ga che moto le brio purchiget bo kisirie ginga la kya jaman se mane le ko gan gen abunu yala ngo che mana kale wo bani ko yin chire ne go mi welum dala mi che ngene we mani usu tonga lekyo ngola jemnya ni la ki kitta sande ke de ne sande le ka chi ngole
bakayuse ndakayuse chila bondo toka nyila ka mami ngale ka lak toko de wochi ngoy ay sagasien go meng de pasyon lagi yer pusat ayela ne anna mare tiata chulo kimite nan ko go nyogi ye abin lo moti nyola jibane wochi boxe u kul parab de wogi kiye anyori yanan bonde nyo jongo lo ya bonde nyo je bonde ge bande parawe inganulini agawli amo bala kai ne kai ya wete gene pondoni amo ji anyo bale seju mawa kai tuleli daga bunda lole a churi gen che bijiga ta goni chege odo bero jenga gome ge sagasin a wuciga an godo ye grogna igbashi tangara ta kumni 1974 a wuciga ni ai tione kumani ko bondi ne je bonda ge bande do gome kyo ge bere jenga la jene ye go kutti ko yang gome kwa ko yang do kwa go yang ale kala ka tukut abura ni awunyo paka bande nye bonda ge bondo ndinyo kike ile go kumi tibi mugaga ko wiri amman. FGM is a social norm that needs intensive engagement because it's about their tradition, their belief, and their identity and value system. So we are supposed to use SASA to help change that. Amongst the key issues that the project sought to tackle is the commercial sex exploitation of children. The targets were people who exploit children through commercial sex work. We had to address commercial sexual exploitation of children, which was, I would call it a gray area, because the ones who had been working on it were responding to the cases. Now our task was to work to prevent, because those are two things. Rehabilitating the victims was what was happening with many other entities. Now our role was to work with the communities to prevent CSEC in Kampala. Some of the people, pimps, who were involved in this were co-opted in some of the activities, and they learned the harm that they were bringing. Nze Beyin Nile, I was a pimp. I was getting some money. I didn't know joining a Treasure Life Center. Nalinga nkolo omulimu nenga ngatako okubeera pimpo oba kayungirizi naye wakati nga nkola nalinga kunganya abaana abawala nga nina bembaleetera basinga okwetanira abaana basomera abatandika ate bateekamu sente nnyingi bwekasobera nga oli exposed ku bo ne bali abaana twabeeranga nga buli baasi oteekwa okubaya totekubamu ne sente eziwera n'okunganya abaana bootamanyi nga 8 obawo enamba yo buli muntu n'omugulira nanywa musaza bagamba mana this guy atuwadde saawa nga 8 9 10 zibukwajika baasi ezenabugabo zabanga zigwa wakati w'essaawa emu n'emu ekitundu ezo z'amasomero kati ng'obeeramu paka saawa 10 nga buli omu omugulidde omwenge omugulidde ebyokunywa biki naye nga baba bakedde enamba eba oli awo nkyabakubira naye kati its like nakkiriza loosi zibeewo nange kenyini ntandike afresh. Emabega eri nga loogi zaffe tufuna obuzibu ng'abawala tusanga obuzibu ku bawala abato abatanneetuuka abatannaweza myaka 18 okudda waggulu nga bajja mu loozi zaffe nga bakola ki nga bakoleramu oli amuleese n'amuleeta ku mulimu nga sente z'akoze azimuggyako. Ekyokubiri ng'ate engeri gy'aba omuwala omuto ng'omusajja wa mutwalo omukozesa takola ki tamuwa ssente oluusi ng'amukozesa for force n'atamuwa ssente. Ekyokusatu ng'oluusi kondomu abasajja bazijjako kwaba abawala abato abo abatanneetuuka kondomu n'agijjako ogenda okuwulira nze ate kondomu agijjeeko sente ampadde ntono kondomu agijjeeko obwe buzibu bwe twasinganga okufuna ngaffe bannannyini loogi.
n'obuzibu era obulala bwe twasinga era ddala okufunako abo naddala abawala abo naddala batanneetuuka ng'abasajja babatwala ne babakozesa ne babakuba n'obbakuba n'amala omukozesa n'amukuba nga tamuwadde yadde ki 10. n'oluvannyuma lwero lyonna lwonna ebbanga ne wajjawo ekibiina CEDOVIP ekitandika okuleetamu n'emisomo ne batandika okutusomesa ngaffe bannannyini loogi obutakkiriza abaana bato ku maloogi gaffe. Kale naffe ne twekolamu omulimu nga omwana omuto wajja nga atanaweza myaka 18 nga tetumukkiriza ku loogi yaffe. Kane kasooke neegerezeeko nga nze mpise mu kusoomoozebwa okuyitirivu ku myaka gyange. Omusajja okunkozesa nga tampadde ssente kinnuma nnyo. Kati bwe natunuliranga omwana oyo ng'akaaba nga ndabira ddala ng'ate kikola ki kinkwatako. Amukozesezza tamuwadde ssente, oluusi abamu bafuniddemu n'obulwadde. Abamu kondomu baziggyako abasajja wali ajja ng'alina amaanyi ng'ate asinza omuwala oyo amaanyi n'amukozesa nga tekuliko kondomu. Abamu bafunye embuto ze bateeyagalidde ne bazaala abaana abatalina bakitaabwe. Abamu bafunyemu n'obulwadde bwa siriimu. Kati nze ekyampaliriza ne ŋŋamba kankole kikanveeyo okuyamba abawala abo nga ndaba nga mba eddoboozi lyabwe. We have had meetings with bar owners, engage them and support them, have laws in their bars regarding CSEC. There are so many bars where they have put bylaws or policies so that the girls are not employed in the bars, because initially they used to employ the girls. During daytimes they are serving, they are waitresses, but at night they are into sexual businesses. But at the end of the day, it is not them that benefit from the money that is paid. You know, it is the bar owner who gets the money. As the project comes to an end this year, many beneficiaries of the various aspects that the SURGE project supported can attest to having their lives changed tremendously. Kubanga nze kyensinga okwebaza ekitongole kino twatandikira ku butabo ne tutandikira ku bipande ng'otuuka ku muntu ali mu kwoza ali mu kufumba tabifaako ali ku ludda we ng'alabira ddala nti bye muliko si bya buvunaanyizibwa naye kati batuwa obudde ne basooka ne babaga nti tusooke tubaleke tukube ludda waffe ng'amaze omukyalo oyo genda luli emisango gy'okukabaasanya abaana ng'abantu bakitwala ng'ekyabujjo kubanga si ya muzaala. Naye ate kaakati kyetuliko kati olwaleero abantu b'omu kitundu kati bayimukira wamu naffe okulaba nga bakola ki batubuulira ku mbeera eyo ez'okuluusanya abaana abato abatannaweza myaka 18. Ate ne twebaza nnyo ekibiina kyaffe kyasalawo ne kituweereza emizindaalo 3 buli zooni ne batuweerako fulaasi zaffe zino kuba waliwo tubadde tuleekaana nnyo ng'oluusi abantu tebatuwuliriza naye kati tuteekako emizindaalo gyaffe ne tuteekamu fulashi yaffe n'ali eri ne twongeza n'awuliriza mugenda okulaba bajja bakola ki basembera mpola okuwuliriza era ne tukubaganyiza wamu ki ebirowoozo. There was a lot of silence, there was a lot of tolerance, and our interventions really helped community members to break the silence. To me, I feel that has been one of the biggest successes that we've noticed during our interventions. I wish we would go as deep in very many places in Kampala, not only in Kampala, because remember we only did asset mapping in Kampala, but I'm imagining what is happening all over the country. We've seen a lot of action within the neighborhoods, people condemning the actions and even busting the curtails and saying, no, this cannot happen here. We've rescued quite a number of children through those community level engagements, and these children have been able to be taken back to their homes. Much as the project has achieved its aims of achieving equal access for women and men to opportunities and life free from violence and ultimately gender equality in the project areas,
The challenge of gender-based violence and gender equality is still a big problem in Uganda, and this needs a much wider, comprehensive and sustainable approach over a long period of time.